nakoyo okutunuulira ababalina abaabwe ne basolobeza nga nze bensalirwa. Nasomosa omugga gw'abalemwa ne ngobera ku lukalu lw'abo abawanguzi, kati nange bwe ntula mu bantu mpulira njamu. Byonna byonna bye babadde bansuubiza, ensi n'eggulu olwo ne ndoba mbifunidde mu kino ekitereke ky'omukwano. Oli wange ne be bananvuma, oli wange ne be banankuba emiko ne bangobera wabweru. Genda nawe. Good manufacturing practices kitegeeza eddagala lyolikoze otya, biki byoyitamu okulaba nti eddagala lyokola lya mutindo, awo wolikolera ekyo kati okolaba nti eno kino ekifaananyi kino kigezezaako okulaba nti nno tubiteeka mu wantu wamu, naye nga otandikira wano materials kizogenda okukozesa omutindo gwazo, nodda ku premises and equipment. Premises zino byokoleramu bifaanana bitya, equipment zokozesa zifaanana zitya, oba ogenda ku packaging material afaanana atya, omuteresa otya, ebintu byokozesa qualification and validation kalenga amaanyi qualification and validation. Naye kumpi bikategeeza bw'oba oŋŋambye nti ngenda kutabula lita 100, okay? Naye esepiti gyentabuliramu oba kontena gyentabulamu lita 10, nina ekikakasa nti lita 10 zezigendamu, oba ngamba nti ya 10 naye nga ya 8. Tekita qualification and validation mubimbi ongamba nti ngenda kupaka mu kacupa ka myozi 5, naye nga waliwo obutono kati busoda obutono naye nga kalinako myozi 3 kakasiza nti kyekyo. Ekyo qualification and validation. Lab controls, lab kutegeeza quality assurance eri kuki kuddagala lyo. Kati nga nammwe gye bakolera eddagala eyo basics bahabalists baffe amanyi nti akoze habo ye erina okuba nga ebunya bwezi, si ekyo, oba erina okuba nga efaanana bwezi. So weewaawo oba nogamba nti bwemala ogifumba kale ejja kubeera ki basics courses ogamba nti ddagala yange lyenkoze leero kiringa oli agambye afumba ebijanjalo ebisiriira jagamba kino bwensobera si kyeki sigwe kuno oba ofumba eddagala eri. So ezo lab controls, ate lab controls endala ng'eri simple eno giraba bakugamba emyuzi mmeka 5. So okola lab control ogamba nti obucupa bwange buno oba ng'okola powder. Example, opanga obucupa nga bumeka gambe ku powder opanga mu kakebe nogamba nti kakebe kalina grams 5, si ekyo omaze okupanga. So okola lab nogamba nti kebedde kano kalimu 5 nakano kalimu 5 obugattamu nokola nogamba kati bwembankoze at least tekasoba nnyo, bwekasoba ennyo kalina kuba kwa 8 oba 5 eyo control. Laba nti omulwadde otafuna ddagala lisukkiridde. Ekirala storage, eddagala muyiterekawa abantu bemukozesa oba trainees weewaawo oyinza okugamba nti otraininga kubanga ekyoluubirira ng'omuntu akola eddagala okulaba nti omuntu azze akoledde leero kuba ojja kuba okoledde leero alikozemu ati leero nengera aba alikoze ki bwati. Ekirala sanitization and hygiene. Nekisembayo okwekuba mu ttooki weewaawo tukiyita self inspection. Buli omu aba agenda kufuna abagenyi addiriramu n'agamba nyetereeza wabuzeemu wabakoze eki nobime niweekebera n'okubamu ttooki n'ogamba akati nkoze eki nako wentuuze.
presentation kansemyo nakana ka quote kano kali ka Permanent Secretary Dr. Diana Afrika yakole mu November ngali kuyinja negamba modernization of traditional medicine is an important component of development of any country. Okulaba nti tutumbula obutindo bw'eddagala ffe ery'ekinnansi kwankizo nnyo okulaba nti ensi ekulaakulana. Ate bwe tulemererwa okulaba nti tutumbula eddagala ffe ery'ekinnansi, awo tujja kuba tutuukiridde okulaba nti nno abantu baffe abasookerwako bajja kuba bayimiridde mu mbeera ey'enfuna etali nnungi. So tulina okulaba nti tutumbula eddagala ffe ery'ekinnansi tulabe nti abantu bowansi tutumbula enfuna yaabwe. Mwebale nnyo. Tukolamu ki eddagala lyaffe. Muyinza okwebuuza NDA beetunuulira ki? So genda ku basically okugyayo obuntu bwe tuba tutunuulira tubumpimpi. Esooka premise. Premise kitegeeza w'okoledde eddagala, ekizimbe w'okoledde eddagala. Oyinza okubuuza ekisooka tugamba nti kino kiri sekiwa, tosuubira abantu kukiyingirira. Ekirala ekizimbe kiri permanent, sigamba nti oba ofunye akantu nga mweba mobile money okoledde ekeero genda kasembula kaveewo. Mubamanyi okwedde ekigambo katono naye ngamba nga container ogenda kisembula eveewo ne permanent premise ekisookera okutunuulirwako. Ekyokubiri, location and surrounding. W'okoledde biki ebikweriraanye? Okola ddagala naye oli muki mu ntobazi, w'oli embeera si ennungamu, kubanga tusuubira nti what tuyita contamination. Contamination mu Luganda kiki? Contamination okulaba nti ebintu bitasuubira kuba mu ddagala lyaffe ng'ebicaafu nga bijja weefuufu nejja nekola ki neyingira mu ddagala. So byonna biriku bisinzira ku location ne surrounding okola eddagala. Ekyokusatu, ebizimbe byakwefaananyiriza mu premises. Ogenda okulaba ng'otabulira wano naye wano tulinawo siiringi yaffe nga bw'otabula nga bwe tuva mu ki mu ddagala. Ate sigamba nti nno onaabisengetera ebivaamu. Tutwala okulaba nti w'okolera building ziri ki nazo ziri awo zisaanidde. Ekyokuna, amazzi. Okozesa mazzi ki okukola eddagala lyo? Twabadde mu training kyo omu ku participants kubanga byonna mubimanyi n'atugamba nti no kati Davis and Shatcliffe bana ba Davis and Shatcliffe balina system y'amazzi yameka natwali miliyoni ebanga bbiri. Tuyinza okukoza nti system y'amazzi ya bbeeyi mwana. Yatugambye nti no for example system y'amazzi enjoyinza okugulanga miliyoni nga bbiri. Kati wali ng'olinayo lita 5 ez'amazzi katanka, mazzi gava wano gadda mu system yo. Kati bugayita mu system eno y'amazzi waguze miliyoni 2 Davis and Shatcliffe, wano gaba gafuuse pharmaceutical water, amazzi amalungi naye nga gali treated. Ova wano ng'otandika kukola ki ddagala lyo. So kati omu n'atandika okwebuuzamu n'agamba kati mbankoze system eyo ate ate system eri endala zenkozesa yange ya bulijjo. Ina sepiti, ina amasiga, nku, nfumba, ofumba otegerera gatuse ku temperature n'okubisaamu z'abasente meka z'okola ki z'osaasaanya wali. Oluusi oba oyinza okubaako n'enkulenza okola ki n'ekyoluubirwa. So that's the kind of system.
ekyokutaano waste disposal byemukozesa mu bisuula mu kyalo oyinza okuba ng'okoze ogambe era olina kupanga cupa meka 10 naye neweesanga nti oba mu ngeri ya production yo osobodde kupanga cupa nga 8 kati gali 2 n'ogamba levels kansuule osudde oli alooze agenza akoze product ekola ki efaanana cleaning kyomukaaga engeri gye muyonjangu containers ezo zemukozesa ozooza otya okozesa sabbuuni okozesa mazzi gwokya okozesa mazzi ga bulijjo kubanga naye okozesa sabbuuni oyo avuddemu oba yagenze mu ddagala stores twagala okulaba nti nno engeri gyemuterekamu ebintu byammwe yaki yamulembe era okuba kasitowa katone nga kanyirira okasense bulungi ekya raw materials twaba okumanya ozijjeewa ozekalewe wali oba ozifuzeewa quality of the raw materials ate bwozijja wakyamu oba ozijja ku muntu eyazifuuyidde ddagala tweta mulabu yaffe tutesinga akantu kalinga mwekali akakemiko bakola nti ddagala lyokukozesa nayo lyaki kuba kati ffe tulowooza quality of a drug is in beauty ekoli eddagala oba olikoze eki ogizimbidde munda muli okuva wootandikidde ojja kgenda ofuna eddagala lyebiri wali ojja olikozese wewaawo ofumbye oyinza okufumba bacteria ne virus nebifa ne fungus nakola ki nasigalamu bwetugamba nti genda ofune microbial report ekebya obuwuka obulimu genda okukola nga fungus ki ngayo baki ebeekoze eki ebeegudde ekirala packing materials twagala okulaba nti kubanga ne packing material erina nkola nyingi ekola ku ddagala kubanga tuyinza okusingana nga eddagala likubanga bwolitegeera bwopanga mukacupa akatangala bwe kati ogamba omusana guyitamu liba likolaki liba lyolekama wena kupanga mu cupa eri eya brown ekwati musingana ebimu eddagala erimu eri mu cupa ya brown eddala oba plastic oba brown eddala eri mu cupa oba obweru eddala nga liri mu cupa oba glass awo wekonya ne ku nsonga eri eya stability omwami yagambye nti nno yabuuza ekibuuzo ekya shelf life ne expiry shelf life ne expiry obuwangazi bw'eddagala birina ebintu bingi ebisinzira kuki obuwangazi bw'eddagala ekisooka parking yo abamu bw'opakinga mu glaasi liwangala abala bw'opakinga mu plastic likola ki liwangala naye ekibuzo kyenkubuuza okoze kunoonyereza ki okulaga nti bw'opakinga mu glaasi oba mu plastic oba ng'eri kaladi wautuka obwo bwemusingana nga ka brown tukaita amba brown eyo kala eziyiza amaanyi g'omusana okuyingira muki so kati okoze kunoonyereza ki okulaba nti bw'opakinga muno ligenda kukola ki ligenda kulastinga ekyokubiri waliwo omwezi ogusooka wakukola kati guyite 0 omwezi ogwokusatu omwezi ogwomukaaga 12
kati wano maybe kati kubanga yemwe ba expert sobola obeebuuzaako okumanya eddagala lyammwe nti likoze eki nti lya mutindo oba ddungi olabira ku ki mpa ekintu kimu okukola eddagala lya mutindo mpa ekintu kimu ekisooka olaba omanyi tu processing eddagala si mu lunaku lumu si buli kiseera tuba tukola ddagala kati oba ofumbye cough syrup otestingako nolaba nga test osanga nti test tefaananye n'eri gy'obadde okola okusooka ogenda nomanya eddagala lino olibadde ligulamu ekintu oba ekiti n'ekiti kati kyokola kati nze kusaidi yange ndiwumuzaawo nendisitokinga bulungi kati nenziramu n'efumba erirala neribeera concentrated neriguma neriba nga teriri diluted nendigatamulire paka nefuna test egyenjagala nenduka mpakinga ekirala kiki osobola okyokebera okukyusa kala ekirala tugenda bino esebo eddagala kyeyakozeemu lya bikola lya miti bisi oba kalo kyekimu ku byo ebisalawo okumu bw'eddagala ebyebikola birina enjawulo ku byemiti ebibali n'eddala lyenkoze eri fresh lya njawulo ku byebibali kati anti kyembadde mbuuza ng'omaze okikola kati okulaba nti kyolubira kyofunye ku kimu ku byo kyembanfuze ku kimu simpa okusinziira ku gundi yakyo. The many things texture and color. kale Eddagala bw'obeerawo obusobozi, there is also modification of the pH. genda bino ebisatu mwamukyayogeddeko yakiteeka mu texture ekala katekemu kagite ne texture kati oyagala kulaba eddagala lyo oyagala wa shelf life etuukiridde eri paka nga myezi 12 tegeeza kati mu mwezi okusooka guno bwolikoledde ojja kungamba nti testi erisooka wano lina okuba nga likola ki likayirira mpa example kala nsuubira ejja kuba mu kala ya red okay pH pH ugamba pH yokulaba nti nno lina acid mungi oba acid mutono oyinza okugamba nti pH tukikolere wakati wa 5 6 oba mutegeera enfunda ezibaddeko emabega mbadde nzira nga njogera bannange tukole bwe tuti tukole bwe tuti tukole bwe tuti naye kaakati ate ebibiina bivuddeyo ne bigenda ne bikola ekikontana n'ekyo tukiza ne bagamba bannakibiina mwe temufaayo abo boogedde ebyo mumukole bwe muti ensonga kimanya mmanyi ebibiina ebiriwo sijja kwogera nti buli wakola bwoti ne wennaakigwe ojja kumanya nti gwe wakikoze mukitegere so kati kale endagala yayo nakotha ate ekibiina ekyali kiriwo National Union, yes. Ate tena endagano Uganda Barista Association ayo badde eyo nkimanyi kakati bye ebibiina 5 naye njagala mpakakaza byengenda okwogerako ekimu oba ebiri ku bibiina ebiri mwano bikola ebintu ebikontagana nebitwogerako enfunda eziwe bwetugamba kino nga mukwata ebbaluwa nga mugiwandiika nga mugiweereza mu radio ku TV affe tubawadde obuyinza obukola kino obuzibu obuliwo nti ne TV zemuweereza nabo nga bajja ewaffe agamba ebbaluwa tuzikkiriza nambagamba nedda kati simanyi ekintu kikolamu ne bamemba bamu so ndowooza mutegedde gyenva gyengenda mpolampola
Kansubire oli bitukwatagana ffenna. Olunaku lw'eggulu nagenze nkwesa olimi ne bankuba empiitu lwaki okuseza oli luweerutyo. So ebisinga wano mwami mukyala abyogeddeko so sigenda biddamu naye njagala ntandikira awo. Kyemmanyi abasinga wano tuli bakulembeze, so bwemba nakyo njogedde mmanya nti kijatuuka directly mu bamemba. Nfunye okwemulugunya kungi nti naye ddala lwaki ffe otubonyaabonya eddagala eryaffe tuliyita habu. Lwaki oyagala odigatta naliri ery'abazungu lyetuyita conventional medicine? Kati nenfuna okwemulugunya nga njagala kulaba engeri gyennyonnyolamu habo naye eddagala ly'abazungu lyawukanirawa. Naye mwami mukyabadde abagamba nti etteeka National Drug Policy Authority Act litugamba ki tukola tutya. Kati mu tteeka eryo lyennyini mulimu definition ey'eddagala. Definition ntegeeza okulambula kw'eddagala. Bagamba kyekintu kyonna oba ekintu kyonna kyotegese ng'ogenda kikozesa kungulu oba munda olw'omubiri gw'omuntu oba ogw'ebisolo nga kigenda kujjanjaba, nga kigenda kuziiza bulwadde, kujjanjaba kuziiza bulwadde oba n'okutangira obulwadde okujja okwata oba okutereeza omubiri enkola y'omulimu baba bakiyita ddagala. Kati njagala mbuuze ku ddagala lyonna lyemukole mugamba ne bayita habo, waliwo eddagala litakola ekimu ku ebyo? Sisuubira. So buli ddagala lyonna lyemukola likola ekyo. Kati kasita libeera nga likola ekyo kiba kitegeeza baliyita drug. Kati ababuzi obujjira nti kasita eddagala liba nga likwawo eno act ebekwata. So tolina ngeri wekidduka. Bw'obeera nga ekintu ekyokola kikola ebimu ku byenjogedde, mu luzungu tukidefininga nga drug. Ate tugambye National Drug Policy Authority Act ekola ki? Drugs. Akati awo batolina woyita. So kansule tukitegedde. Kibuuzo kizza ennyo n'agamba lwaki ffe mutugira naye kakajja mukimanye kyawe bwe tuva. Good. Kakati wenzirako we wano. Oyo najja n'agamba nti nange eddagala naye kakati eryange sigenda ditwala ku radio, sigenda ditwala ku TV, lwaki sigenda nenkola ebyange. Ekisinga okusesa gyeno lebo gy'oteeka ku ddagala fena ntera okuteekako lebo. Batono nnyo bendaya bakakwayo eddagala tikoli lebo ne balitunda bwe batyo. Naye ffenna at least manyi ku bibiina ebiri wano asingamu Mafasa asinga abantu okuteekako lebo ennungi. Ne lebo ebyo by'oteekako basiba ne banyabo kiba kirako. Abo manyi bayite mukamanyi. Naye yo lebo. Era manyi mukyabona waba atunulira lebos niwanga azirengezaayo tuwaliwo lebo eneefaanana bweti. Oluusi ne tutakkiriziganya. Otwali tukkiriziganyiza nga wako byagamba manyi tetukkiriziganyiza. So ne lebo n'erinnya lyoyita eddagala nakuba kulanga. Awo kenjagadde entereezeemu. Kati waliwo amanyi okuwandiika bu notice n'akateekako F4 nze gundi ddagala ikola bweti ne bweti n'ogala n'okasimba ku muti gw'amasannyalaze oba ku kisenge. Bangi balikola bamukola okuba kulanga. Mbadde mukimanye naye nga talasinga bakikola. Then abamu ayinza okuva eno ne bamuyita tugambe wabaddewo omukolo omukolo gwaki
abaana bagraduatinga nojja n'otugamba bannange mwenonyeza emirimu mukole muyiye mukole wano gy'omalira ng'oli ku ddagala ly'oyogera nze mulaba eddagala lyenkola likola kino na kino na kino kino okukubakulanga mukitegere ate akalala akasinga okusanyusa ajja bulungi n'agamba nti sigenda kwogera ku ddagala ngenda kukola kye bayita health talk omukiyite nakuzima nenkugamba kale endo etwale ministry waliwo department health promotions ne bakuwa approval n'ogenda bakuwa essaawa emu n'oyogera wetuuka mu dakiika 4 n'otandika okufunda nga buli kyoyogera kyonna okitwala muki direction y'eddagala lyo gyomayira eddagala lino bwekino bweki obwo nako kubakulanga mukitegere kakati binanzo mbyogeddeko ngenda nzijjayo ebintu bwakimmanyi mwena abali wano nali njogeddeko ku bintu bino naye kati nzijjayo byetulaba ennaku byengatako kati oli nambuuza naye dada lwaki eddagala ndirese litutte ewandegeya balikebedde ndirese mu NDA muli notifyinze lwaki mukyantawanya ate nodira nga ate lina okuyitako ebuumu lwaki nga tuuka nga tugamba okay nina eddagala lyange liwonya kifuba ate akantu kemusinga okukozesa nti no terina side effect kiri common mukimanyi ekyo akadagala kange kalungi naye kyenjagala okuemphasizinga kyekino nti lwobeera n'eddagala kalibe eddungi litya buli wompa information wompa information ku ddagala bwebeera enkyamu eddagala liba kinajja kunyamba kujja kuba butwa information bweba entuufu nange nja kufuna muki mudagala ekyo kyo standard rule kikola mu ddagala ery'abazungu twita ery'abazungu kikola mu ddagala lyaffe eryekinansi ekyo kyo ddagala kibakakasi bwekito bwe kiri kankuwireyo kamu ogenda ng'oleeta akadagalako kakifuba mugamba genda onywe tongambye nti banywako ebijiiko 2 tongambye banywako ebijiiko 3 ngangula akadomola nga nnyo akadomola gezaho kamalako olunaku lumu anti njagala kuwona mangu olutukeekeera obututandisa okufuuka nansi okufuluma besitategeera ngakoma bane ebintu nga bikyuse Jada inakwenda yadebweji. Olukwa tuwangambye kigero kiche nina kunywa. Sawa eddagala wampadde lyafuse kutwa. Ncheke. So ensonga lwaki makati awo between gwa nanyini ddagala. Nono omulwadde gogenda okuwa makati awo wejimirira. Engamba ono obulidde kyenyininyini kyalina okukozesa ku ddagala eryo oba. Oba tobulidde kyenyini ekituufu. Awangamba tutenze tukyuseemu. Mujjukire nga mwemta wagambye tetugaana naye tubeera wano makkati kulaba nti ekiyitawo kutuuka eno kituufu oba tekiwaawaza oba tekiexaggerating gamba nti kyogera kiyitaku tulina kugamba eninga nga bwe nabagambye badde mba highlights betulabye omwaka guno ate ebibuuzo bino ebinaddako nja kubyansanga neyanza nnyo neyanza. Amanya nze Muhindo Enoka nina ebibuuzo 2. Ekisooka kikwatagana ku herbal medicine okubanga osobola giyita drug. Nina ekitabo kye nasomako
cha doctor is a PhD ngagamba drugs should not be called medicine kubanga ekintu kiyitibwa drugs kiba kimaze okutabikwamu chemicals. That's why it's called drugs. Then for us in the whole of processing herbal medicine, we use natural herbal medicine without adding any chemicals. That's why sometimes medicine is a food, because if you say that herbs is drugs, which means the food you eat is herb, is a drug. So if you eat food which is herbal, it has not affected your liver, and at the same time I made a syrup which is also herbal, made of food, then you tell me that it is a drug. So I would like you to explain me very well about that too. I'm happy in this group we are with a doctor. Me, when I talk about a doctor, I say big thing. Ono doctor wa fono, I know mulimu munji, gwacha ino tukolera fenga herbalist. To find that one product, erikonde esobola kujanja bendwadde nga 10. Kyabulabe nnyo. Kubanga yes, fe tuba tukimanye ndi eyinza okukola ekyo naye kati doctor demu atukolerewo engeri y'okusobola eddagala eryo otegeera ndi lisobola kukola ku bintu 3 oba 5, but yiyizeewo engeri y'okukola pharmacology ya product eyo to prove that it is true that product eba esobola kukola ku bintu ebyo. Kubanga tulaba eddagala ezzungu ogenda n'osanga ceftriaxone esobola bagamba is a medicine of everyone choice, esobola kujuwa oli ayina sukaali n'omukubo, oli ayina omusujja n'omukubo, ayina nolaba ndi naye ekola ku variety. Ne tugenda tulaba ciprofloxacin, ne tugenda ku amox, ne tugenda ku products nyingi enzungu gy'osanga nti ono ayina condition eno ne bagimuwa. Ate ffe bwe tujja wano ne mugamba tekisoboka. Dokita kirala kye njagala kwogerako kiri ndi nze nabeera mu kibira kumala emyaka egyo nga simanyi nga abo abazungu abajjanga ng'olusi bagala tuwa buyambi nga n'eddagala tebalina, naye twakuliranga ku muddo ogwo noli najjamu egundi eddagala nakuwa n'owona. So bw'ogamba ndi eddagala liririfi nga teriwonya, banange mbadde nsaba mugende nga mu balasingako ebintu ebimu. Then ekyo nandyogeddeko ekirala, when we talk about advertisement, abasawo banaffe bennyini betubeera nabo wano mu misomo ne tujja ne mutusomesa balina license kuva mu National Drug Authority eziranga, naye bwatuka wali byogambye tetulanga teri byakola ki byalanga. Kati ngaffe abamu kuba ffe tugondera amateeka, tolisanga ku TV, tolisanga ku radio ndi nkola ki nanga ngondera amateeka, oba eddagala lyange oba libbibye ndikoze lisigaddaawo, nina okulabagana n'omuntu wa pharmacy gwengenda kola kikola ndi nkola ki ndimuwa. Naye tulaba ndi mulinga abatulemesa ffe naffe okulanga, kuba kati oli bw'aba yina ebbaluwa kuva mu National Drug Authority byalanga bikontana na National Drug Authority byeyagala, tulaba nga kituufu oluusi kuba muyinako ekyekubiira. Ebyange bwe bityo mukama wange. Ekyange kiringa si kibuuzo naye nga kulinga kwemulugunya byobadde osomesa byokulanga. Abamu ku ffe okulanga okwo twakufunamu obuzibu. Omuntu eyakuzibwa atya kibayita okuswala. Tuswala eri abaana baffe. N'omwana wange asembayo okutowa myaka 4, waliwo akalanga akabeera ku rediyo okwogera erinnya sijja kukola nsobi, wakayita mukyala Namatofu, alanga nti mwe abasajja mujje mbawe akantu akanaakufuula champion mu kisenge kyo, obeere bakubire ne saluti. Kakati ntera nnyo okusaagana w'abaana bange, wala ne kajja ne kaŋŋamba dadi genda okagulaako mami akubira esaluti. Ku muntu aswala ekintu ekyo kyankuba wala nnyo, ate ng'akalanga ako kabeerako mu budde nga ffenna tutudde. Ekintu ekyo mbadde nsaba omuntu oyo wiiki eno bwe kiba kisoboka tulabe amaanyi gammwe gakoma, tulina okuddayo mulaba mu wiiki etandika, naye tuswala mu baana baffe obulango balanga mbu lubalala kugamba omwana ayinza okikubuuza naye kati tukala bukazi ate ekitasaana.
Ekyokubiri ekyokugamba nti endwadde eddagala limu lukola endwadde 10 kisoboka, naye ate awo mulinga abayamba ffemu naye ffe tetulaba. Neŋŋamba nti ngeza bugeza nti omwetaago guwonya omusujja ate guwonya n'okuddukana. Kankoze obulwadde bw'okuddukana nteeko omwetaago, eddagala ntiteeko wali. Nkole obulwadde bw'omusujja muteeko omwetaago, eddagala libeere nga nalyo likoze ki, lyetongodde. Ekyo ekintu kyekisinga obulungi eri ffe, kubanga ekintu ekimu tekiwonya bulwadde bumu. Okutegeera kya bbeeyi nnyo okusinga okumanya. Bw'otegeera ekintu oyinza okijjamu ebintu nga 10 naye ng'ojja mu kintu kimu. Nga bwe tumanyi nti muwogo alivaamu ebintu bingi, tumuggyako enva, osobola okugamba kampakinga ebikola bya muwogo. Kugamba tulina ebintu ebituyamba naye nga tetulaba. N'ekirala kye ŋŋambako nti NDA gwe wali otuweze, tetugamba nga gwe, naye mu byafaayo oba myaka oba mu 1916 tebawola eddagala ekinnansi. Ate gwe omwo otuyise era otutadde ku ki, ku pampu, naye tukusaba naffe tulina ebyaffe bye tumanyi bye twekuumidde obitubuuze, naye so si gwe tuteekako gwe byoyagala nga tumaze twebuuzaako. Saba mumpa amatu muwulirize. Presentation yange mulaba yo ya 2015. It's not madness, njagala bazayoko kubanga okubeera kwange wano njagala mukufunemu in so many ways. Yes, ndi ku board ya National Drug Authority, maybe the longest board member, naye olwaleero ndi wano nga advocate w'aba herbalists. Mukitegeera kitegeeza advocate oba lawyer or something, no? Sigenda kuba nti board njabulidde, naye olwaleero ngenda kusomesa in brief, sigenda kulwawo nnyo temweraliikirira, somesa aba haba bali wano ate nsomese n'aba NDA. Mukkirize. Lwaki? Kubanga mumanyi nti COVID bwe yajja, ye yajja okutulaga ebintu bingi, era nga atasobole kulaba ebintu ebimu ebibadde tebiteredde, ojja kuba okoze eki, ojja kuba osigalidde. One of the things COVID kye yajja otulaga was nti Katonda yateekawo eddagala eritwetoolodde, naye tuli bize ebibira biggwawo, ate ng'ebibira bwe biggwawo n'ensolo zigenderako, ebinyonyi kwegafena ne tubeeraawo, kansa yeeyongera, we waliwo lockdown nga tewali trailers zijja, tewali kiki, era mujjukira speeches ezibadde nga zibeerawo. Government netugamba mutukole engoye zaffe, tukole eddagala lyaffe, tukole biki. Sincerely time yatukanga ne bw'oba ofa tosobola kugamba nti bakutwala India. I'm sure sending a lot of messages to you. Mpozi oba ekibuuzo bw'okibuuziza bwenkitegedde oba si bwenkitegedde, naye nja kuddamu kyentegedde. Kyobuuzizza nti abalwadde tebakyalwala. Boda bwezaggalawo abantu nabo baggalawo okulwala oba bayongera ne balwala. Abantu bakyalwalira ddala nyeero. Kati nenakola mukyalo. Era tusigala tubawo obujjanjabi nga bwe twali tubawo emabega. Naye mu kiseera kino ekya COVID embeera ebadde etya? Bw'oba ali ofuna abalwadde 10, this time round bali bameka? Embeera eno embeera ya COVID batono nnyo. Olw'obuzibu nti yali akola n'asobola okuba nti yeetuusaako akasente akamujjanjaba alemererwa, oba akatransport akamutuusa gy'oli alemererwa. Ate nga naawe ng'omusawo wennyini waliwo ekiseera we kyatuuka nga naawe tulina atambula etukozesa genda kubanga osobola okukola ki, okunoonya eddagala eriyinza okuyamba oyo omulwadde. Nyabo webali kati nsaba omulala twongerezeko walowooza ki ssebo? Nyabo webali nnyo. Kiki ekyayita kubanga nze bane nfunye okuyiiya kungi, ani alinga nze yafuna okuyiiya? Kuba kino ekiseera bwe kiba tekikuleetedde kuyiiya,
bwe tugenda kuleka out of what 7 yabo okutwaliza awamu okusinziira ku mbeera zaffe nga bwe ziri abasinga obungi balinayo ku magezi amalala ag'enjawulo. Nze ngenda kwogera mu kikula ekyaffe oba n'empeereza eyaffe endala kubanga nze ndi medical missionary. Kati ate ffe tufunye abantu bangi okusinga ku be twali tufuna because tuwa services oluusi nga si za kusasulira whereby tugezaako okukozesa natural things omuntu ekimuliraanye ne bwe tubadde nga ndina ku ssimu olinakubira nti waliwo abadde bw'ati sobola okumugaa nti gende manju awo waliwo akadobe katakayinza okukola ki okukuyamba era ne bayambibwa bangi bakubya amasimu n'okwebaza nga bakola ki nga beebaza okukozesa ebintu bye tulina awaka waffe mu nnyumba naddala ebikwatagana n'ebyokulya ng'emmere. Omuntu abeera mu nnyumba pressure ne zirinnya tasobola kutambula. Kati brother wange yali agenda kufa yafuna stroke ng'ali mu nnyumba ne tuvuga emmotoka okugenda ewakisa okufuna ebbaluwa emutwala mu ddwaliro RDC ne yeetooloola naye nje namutegeeze nti it was garlic and onion ebyayamba ku musajja okusobola okufuna akalembereza okutuuka emulago mu Heart Institute. So knowledge eyo entono gye tuba tulinawo okukozesa ebintu by'okumbi neebaako nekyekoze eki nekyeyambyeko naye ng'abantu bangi abeetaaga obuweereza ate nga bwangu ate nga buviira ddala waka wenyini we bali. Kati mu mbeera eyo n'olowooza ki in terms of government wandyagadde ebingi ekola ki? Kati nze mu ndowooza yange kubanga era bulijjo kibadde nga kinyigiriza okubeera nga waliwo suppression waliwo okunyigirizibwa ku sayidi eyaffe. Kati nze lumu nagenda ku mulwabusoli simigwe na meetinga naye nga bakyali wali eri mabega ne mbabuuza ku chapel ne bagamba kati how do you regulate chapel? Chapel is one of the best thing in kubutwa all poisons. Olina ngamba omukolo otya ne mubulya process mukola bwedini mu activating nga nekola bwedini mugenda okola chapel sinanga yenyiza kola ki yenyiza kuyamba. Nalowooza nti singa gavumenti etukkiriza okujja n'amagezi ge tusobola okuba nago ne gabeera nga gwongerwa ku ebyo ebitambula kubanga ekyokulabirako like China yalemera ku China herbal medicine era bo bwe baregulatinga conventional medicine bo baasigalayo kuki ku ddagala lyabwe naye olwaleero eddagala lya China lijja wano era bwe lituuka wano tewali question yona tebalibuuza bana badwabuzoli tebalibuuza companies ezitunda China medicine tebalina bibuuzo bye bakola ki bye babuuza bo bagenda bugenzi maaso ne bakola ki. Tweyanziza ababiri abo mbakubireko mu ngalo naye nyingi okusinga zekyali nga gwe munansi eyinza omujjako $5 per product naye gwe ne kujjako $1,000. Byoyogedde bibadde birungi ne madamu byoyogedde bibadde birungi ka tubitwale nti birepresentinga China kyongerako nyabo. Okay. Kyemba nkikkiriza kino twaze kusoma ate akusomesa yekasi yalina knowledge tulina mods nyingi ez'okusomesa. Yes. Yagadde gavumenti etuyambe etya? Nze kubanga ng'ekirowoozo ekyange kyenandyagadde gavumenti etuyambemu singa muba mukebedde eddagala ly'omusawo oba omuntu oyo ne muzuula awonya endwadde eyo nti gavumenti yandibadde emuyambako okubanga emwongeramu amaanyi g'okumuwa ebyuma ebikola ki n'asobola okuba nti afulumya eddagala mu bungi ne lisobola okuba nga liyamba bannayuganda oba n'ab'ensi endala. Naye oluusi tulemererwa olw'okuba nti enfuna enyingiza eba ntono n'oba nga ate osobola okuba nga ofulumya eddagala ly'ofulumya litono nga telisobola kuyamba abantu bawera. Kati bannange mwebalire ddala kyekyetaagisa okukola bisobole okukola ekyo kiringa kisumuluzo. Mugenda kulaba tukole tutya okulaba nti kubanga lyasayiningibwa 14 September kati myezi emeka kubanga etteeka baliteekebwa mu nkola ne liyitako emyezi 3 4 5 lisobola okusigalawo ekyo. N'olwekyo zize kupresentinga ku ekyo mbakwasa ekisumuluzo mufunye buli omu kopi
bye mugamba kati owa NDA talina bwayinza kuyamba kuba etteeka eryo libadde teririiwo naye nga tetunagenda mu tteeka njagadde mbayiseko katono mu bimwe emabega ebibaddewo okulaba nti tufuna etteeka eryo lye tulina kati naye kibi nnyo okufuna ekintu naye nga totegere nakye wafunye kani imagine noba ne gold naye nga tomanyi so meeting ya leero nkulu nnyo olwaliro mugenda kufuluma nga mugenda kusala entotto mugenda kwebaka with one eye open mugenda kwebuuza ngenda ku making sure nti mbawa tips ezokuba nti no ekintu ngenda bawa enkola etagenda gamba nti ate mutandike gamba ate wano tewali koma just go with what there is weebuuze nkole ntya nze mukama awo yampeera ekitone just give me anything I'll show you how it can work. So presentation yeno twali ne munnange oyo hajibitako nga tubakikiridde South Korea mulaba title nga bwegamba nti how should traditional medicine be institutionalized in Uganda, meaning nti ng'ebyo bye musabye nti nzudde ekintu kiwonyeza abantu tukitadde tutya mu system process eba mpanvu naye tulina ebitongole ebituguyambako nga WHO jukira twali ensi ezafugibwa ezakolonizingibwa kati ebyo byotuyamba yembeera tetugenda giddukamu n'olwekyo bwe batulambika ne babalaga mukole bwe muti mu health mukole bwe muti ku vaccines mukole bwe muti ku traditional medicine ka traditional medicine ddagala ekinnansi nalyo lirimu okulambikibwa kati wetwali South Korea mu 2015 ngenda balagamu quickly just issues eza Uganda nga bwe zaali mu budde obwo nebiki bye twayogerayo nga action plan okulaba nti kati ekimukoyo bye twagamba nti kibeere kibadde mu 2020 5 years down the line awo nze nebaza mukama okuba nti nkyassa nenkirabako so biodiversity of medicinal plant resources but by that time bwe tuba twabala ebibira nti biri 100 ndoza bisigadde bimeka obutukeeka baale abantu kati bali bize bakuba mayinja kaga bamaze okutema emiti wati bakuba mayinja very interesting. Purpose eno yali to promote universal health care guwadde mulama gwansi to promote universal health care. Universal health care kitegeeza ki? By the way kitegeeza nti bw'olwala totunda kibanja okwejjanjaba. But are we there? Abantu batunda bibanja okwejjanjaba? Batunda bibanja kati abamu bayinza n'okutunda abaana. Nafuusa n'omwana nga tannatuuka asobole okwejjanjaba. Ebusoga batugamba omuntu ayinza okwayo eka y'ebikajjo afuneku akadagala ka mitwalo ebiri eyo nayo tuwaddeyo. So universal health care ate katuli ku one health kati ye gwe mubala nti one health meaning toyawula habo toyawula western everything should go together including nutrition. But what is the nutrition? Because even snacks zetulidde awo emabega nandirabye nanjagaddewo fruits nenjagalawo okyaleye South Korea. We are eating like too much sugary cakes. Then took out by what my age needed was sinaching is up on our kuya. That is the situation. But you're paying heavily, not so. Okay. Current status, next time, 2015, appropriate policies to regulate traditional medicine are still inadequate in the country, but now we have that act. Okulwanyisibwa kwebaddeko naye at last it's there, and what matters is that it's here. Only one research institute at that time. Nekatuna universities estaddewo research bambi their travel. Naye nga universities okujja okuteekawo era waliyo bali abatufuga be basumululako katini university other than that toyina kyosobola kukola. So always remember tukyali mu komera. Lack of curriculum on traditional medicine in the country. Neka tutogera ku direction of industrial training. You can go noga njagala kusomayo ka module, njagala kusomayo kulima ddagala myezi 3, njagala kusomayo anything neboba togenda nako musomero nofuna certificate. Era wale bifananyi bwe tulina tujja kuyisayisa mu birabe twafuna aba first graduates nga bavaamu mwegambo tulina n'abalala bagenda graduating n'abalala entandikwa weeri. You need to know tukaaba naye where are we are somewhere because whatever that katona nabeera confused ayita kama ne bannayuganda akati at least ffe tulina okuleeta those messages mutegeere nti much has to complaininga naye ate waliwo nekituuse then
there are few private herbal industries in the country. It is so like because you need government funds. But now to the Ministry of Science, Innovation and Technology, if not is Bobawa sent, never data in our ways, but what take a traditional medicine. What your committee, Vegetable Steering Committee, Ntulako, Ganfunanizwa, Okulaba above the traditional medicine, named by Baba Klechi, Bakole proposals Baba was saying, to run down on that steering committee, Neka to Kujako Bulite, Nemuchtegera, Nemuchtekam context, Mubate Muja Kolachi, Chifunam. At that time, Trakola SWOT analysis. Omani started presenting in South Korea. South Korea moved and see a kula and not so. Nayenga mu 50s yalinga Uganda. Nenga chechaji kula Kusitulabia culture, never bitwalira wamu with development. The South Korea ralero genda mu hotel like this one. Nenga for lunch, we just tula once kulujuliro. Once, you know that bar kwate ebintu byawe from the culture. Ebyali ebirungi nti okutula wansi funamu kitimera balanced okitegeera dining table culture tebagireka mabegira nga yo bwoba oyingirayo nekikwanirizamu immigration ebintu byabwe biba pricing naye wano bwoba ofulumyeko ebweru ng'oyingira entebe kyekikwaniriza Coca-Cola naye nga Coca-Cola yewafu can't they put emwanyi nga zipakingidwa mu lubugo bulungi nnyo ebintu ebirungi naye nga ffe tulina okwebereramu because abaana abali mu ezo offices who are supposed to do that baana bammwe maybe when you sit at home nga munyumya emboozi ate munyumya lusumu so that this is the time when you should anchor and get back to the basics. So we should blame ourselves first so that we can find answers. Never to blaming another person. There is no way you would ever find a solution. So SWOT analysis is to damage. Traditional medicine has been in existence since time immemorial. Abundant biodiversity. This was now a strength. Human resource. Mama namwe human resource. Never make up a food. At feed ourselves. Feed ourselves. Tetunabana kufuna mutimbagano kutuwateka. They just disappear. Ngate countries ezisinga zikula basawo. Nabagambe olwalera mu your advocate. Accessibility, acceptability, and affordability. But if you say accessibility, again scale and scope at jogena, nebata kusala komutwe. We still call that accessible. And so by the way, nazo zilaba zili so stressed. Ngabali mu bufunga ensolo zirya n'abaana baabwe because abantu ba encroaches ekuki ku forest si bayingiddeyo wildlife guards babase kagana olaba ne lion eri so stressed okitaba kati affordability at least mu abali muno can tell us about affordability of your medicine. That one I will not comment. Uganda is a member of the WHO which recognizes traditional medicine. That is great. Twinane desk officer is a pharmacist from Joseph Moga. He loves traditional medicine. Wadukana mubuze chibuzo. Nakubuze WHO ina akasente ka traditional medicine na kubulira. Nesimanyi nti nobambadde mukimanyi because government webatenda vayo ate ebitongole bwe bityo bisobola tuyamba. Kati ne tugenda ku weaknesses. We are in 2015. Inadequate documentation is still inadequate. Limited capacity building of human resource. Lack of access to advanced technologies. Bananga tulinamu IT. Tulimu IT, obera kyaloza mbu kino kyange ekyekumidde. Ojja kuzina nakasimu bwakola kinga wano kati bulamu ku simu yajja kutwala byonna byayagala. True or false? True. Abana tubaweredde omwana wa S1 bamanye simu y'okusinga gwe agikozesa naye ate essomero ligamba tokwata simu kakati ne tuba confused. Lack of collaboration between Western medical and traditional medical. Yes, collaboration mugikabidde and all that naye mujjukire tesobola kubaawo okujjako ng'etteeka lya traditional medicine weeriri. Lack of herbal pharmacopoeia in the country. We don't have one. Lack of centralized information system in traditional medicine. We should have a computer where, or clicking a button, no manya intercessor wajeri, no manya chwabaka stiludawa, no manya, you know, katiboboge no simbedala, no tasimbe changing in that area. Always sajana kula yo. We need that. We need to know the herbalists very spread rudawa, abayunzi very rudawa. We need that database. Now here without a traditional medicine act, you can't. Kwanga tukenda kulaba yo etuliyeterachi. In everything. So we go to the opportunities. That time in 2015,
twalina high political will. High political will means President abyagala, government abyagala. We are lucky into 2020, still the same government. We don't know about the coming government, whether we will still have high political will, but as far as for me, as far as I know, we have that high political will. And it's very, very important because you may have all the money, like we have neighboring countries, they have all the money, but if political will is not there, you may not be able to do anything. Opportunities to collaborate with other institutions. That was an opportunity. High demand for traditional medicine from the population. It's still high. Favorable climate conditions. We are busy displaying the climate. It's still favorable. Challenging health conditions. Oh my God, we even have COVID now. Failing Western medicines, I'm telling you, they are even failing even more. So opportunities, we're just going to be from now. Threats. Bichi ebinwanyisa. The mindset of the population, the mindset. Abana benyini betuzadde. And why is it like that? Kubanga omusokeza mu luzungu. Omusokeza nibaneze na ino kusana sokera mu Luganda. Amana ina kusoka mu lulimi lwe n'amanya by'opraising n'amanya by'otreasuring naye ja kusokera mu luzungu era omuzungu yakiteekawo nti treasuring ebiri kati ojja kukuba naye okusobola omujjukiza nti ono sere ono kiki. Then adverse change in climate conditions, it's a threat. Environmental degradation, enactment of poor policies by government. I wouldn't say poor, maybe I will try a bit. I think zibera one implemented. Lack of collaboration between Western medicine and traditional medicine doctors, failure to implement good policies. Next slide. So, to our proposing our goals that time, netugamba nti kyaliwo that time. Status yaliwo, waliwo lack of documentation, waliwo inadequate human resource, waliwo lack of centralized information system, lack of adequate funding for research and development. Netugamba nti twandyagadde bino bibeere. Traditional medicine practice and products in the country zibeere documented. Kati simanyawo, we need to know era waliwo wetuli somewhere somehow kubanga bino byetuva okusoma olwaleero kuba to presenting it day at first. It started with documenting. We've documented into these are the complaints. That is documentation. Not enough to documenting. And in our Sawa Benchalideco, Mutufu Wandi, Kangabaina some records. Nayunga, Chebetaga, Kuba supported. Ranga no Guru Kuzek, when a penny in Abichi, it's really not easy. Kati Netugamanti have centralized information systems on traditional medicine. We need that digital. What you know, the plan here, Ministry of Health, here e-health, traditional medicine, na ye yandibadde mwali. Naye tabadde tuyinza kulowoozaako what it take, whatever. Ogera documenting banya crossing borders, okujjukiza abantu okutekinga eddagala lya HIV, okola tosobola ganti bane. Ne traditional medicine tumuteekemu mu e-health. Nga tomusawo ono gw'onyoma yagenda okugamba omulwadde nti ARVs zisule wali okiraba. So that kind of attitude and then okulowooza nti ono tali part of us. We need to think as a country that we are the country, we are one, you know. You can't say ono ali more important than the other one. Sorry, somebody smile for the other slide. So adequate funding for research and development. Again, funding for research and development, government, Ministry of Science, Innovation and Technology funds KSD. Zitandikiza kuba munabamu naye etteeka bwe livaayo bwe nnaabalaga ekyokukola mujja kugenda mu demanding eno okwekalakasa mwekalakaze officially nga bwekalakasa mu butuufu nti etteeka lirino likulagira okukola ABCD naye bw'oba tomanyi ojja kutulaawo n'etteeka lyo okaabe kakati ne tugamba wali proposed purpose twagamba create informed policy, create technical competence, unified information on TM, progress in implementation. Katingawa tuli ku stakeholder meeting for appreciative meaning. Twagala okuwulira kifamu association gyokulira nawe gyokulira to appreciate each other, not to critique each other or anything. No, to appreciate kubanga association eringa muntu erina negatives ne positives. So we are here to appreciate one another. So kubanga ki nga tukula. Establish a true baseline of status quo of traditional medicine. Right now,
if we asked ourselves status quo of traditional medicine in the country, I think tetumanyi. Nayenga, it doesn't take rocket science. We can engage our IT one. Our IT one. We just need to be supported on what do we need. Geopositioning systems. No mapping up, netufuna map, netumanya, before the trees disappear. We need this. It starts from meetings, netsobola okuba nti tukanya ku biti bye twetaaga naye bwe tunaba netteeka liri nga lirina kanso nga kanso erina committees nga bwe nabalaga nga newaliwo ne committee eya research bino byonna bigenda eri mu kanso negenda mu committee yayo nesalawo tewali ayinza kuba musawo ku mukono kubanga kanso eba yakoze eki yasazeewo ate kanso yabatambuzi b'eddagala n'aba spiritualist abasawo bonna n'aba complimentary baaliwo abagamba ate yaba herbalist bokka ate yabaki no. It's for traditional health practitioners who are a mix of so many. Olita kulimanti, our herbalists, under National Drug Authority of supporting our research for products, but when it comes to practice, area practice, likwata kubulia itibo msawa. Ele teka lyalwawo nye kubanga, abamba misunderstanding anga chateli our herbalists, chateli nechitwala another 10 years, ping pong. It's up to you to reject it. Another strategy that tunafuna practices documented, establish or develop guidelines for documentation of TM practitioners, practices and products. Document TM practitioners, practices and products. Projects of documenting about TM practitioners and registering. Next slide. The together improvement strategy. Promote cooperation with senior officers and connection with junior officers within the department, continuous dialogue across the board, development of human resource, abantu abali mu sector, map out another opportunity, nti akkiriza nnyo muki, era yebuuza nnyo lwaki, so in the process, nabuuza banaye, muhabeeyo, tewali byo biyinza kutuyamba ku COVID, kofe mukama waffe gyebiri. Naye ebibuuzo bye biba direct. Tewaliyo kitavirus, tewaliyo kikola ki. Ebintu gyebiri nenjaga mukimanyi gyeri nakyo nabira gyebiri. Naye ate ne bwogamba gyekirisa bwe kikino mukama wange. You must prove to the world. Kati oyo gwe proving atu yateekawo obukokulizo. Akamu ku bwo ke kano. Olwaleero oleese omunyango nti kugenda kukola ku COVID. Fine. Ate abangi mwaleeta eddagala and all that. NDA erina guidelines nga zaali guided by powers that may be. Kakati olwokuba tubadde tetuli nnyo mu kugenda mu that direction nga tuba settled with kanyweko kambeere bulungi kankole ki abantu bangi ne bawona ne batamanya nakumanya nti bawonye tuzudde abantu bawonya oluusi n'endagala endwadde empitirivu naye nga tomanyi kuba ebyuma tobirina tolina na police tolina kakati this time round nga batuwa omukisa. The first actually country in Africa, I think Uganda is one African country where the chance herbal medicine are very validated agende mu Mulago Hospital erando that tugendayo next month. Nayenga nga mukyazi kuba nyimiridde wano kino to me it's very important for me to come here and challenge facing National Council of Science and Technology facing n'obukiiko obulala to defending protocol gye tutwala okugezesa emulago nga tugezesa eddagala era liva mu bannansinga mmwe abasobola otubuulira kikikola bwekiti ne bwekiti kuba abasinga mukimanyi temwogera ate bw'otayogera eyo nayo hado mmwe gye muteekawo haka tulina abayogera kati ne tuba nga tusobola okubaako step gye tukola ki gye tutuukako kati bakusaba bino byonna actually amanya bakuza n'amanya ga mama wo ne ga taatawo tatange yafa natusa okujuza foomu sebo mwana mukyala kabakubuza your father's name some agency asks mama tatange yafa tebatekeddewo kiraga oba ntekewo oba yafa oba nenga okay oba kimiringa ddagala lya kinansi genda Mulago so let it be nga tutambula nga tukandanga onyimiridde wano olwaleero tukuzaayo ebintu bibiri weyetaaga certificate ya insurance eraga nti abantu bogenda ogezesaako eddagala singa baba bafunye obuzibu omuliyirira mukimanyi bulungi nti eddagala lyaffe lisinga sincerely kwegamba I think at the present waliwadde wano issue egamba
nti NDA twali eddagala nga drug naye wetwogerera WHO yakyusizaamu ina guideline yakyusiza nti etegedde nti mweyo habo mulimu ekyo kyoyita drug naye ate mulimu ebirala byetategeera naye nga birina kyebikola ku drug eri era nekkiriza kyolwaleero oyinza okufaananamu bulala n'ekyabulala eyo guideline mpya nnyo I think it's a month or 2 months old kati mulina okumanya that guideline nekkiriza tera right now teyesiba ku GMP certificate naye yetagawo some quality nga bwe babalaze quality that slide nti bwe factoring a quality mukyokola oyitawo naye kati certificate ya insurance nengenda okunoonya aba insurance nze principal investigator nina ku tiimu yange ba medical doctor bawera ng'omwenda era buli ajja n'ategeera kyetugenda okukola n'ategeera nti muhabu mulimu eddagala asooka n'awulira obusungu n'agamba twasoma tutya ne batatusomesa kino ekintu bano be balungi abajja bakole nange you know your character attracts similar characters but doctor abalungi gye bali nga baagala najja naye najja nga what kati waliwo eddagala bayita gundi Captopri nga lijjawo kuno omusaayi ogwekwata amawuggwe ng'omuntu afunye ne COVID Captopri era singa olwaza omulwadde ne bagamba nti Captopri gwe yeetaaga amushawo oba tolina ziwera mu famasi tukola ki naye muzi omusawo yenna nti balikola muki ogwo si mulimu ogwe kumanya balikola muki naye balikola musagwa bwa musoda mu busagwa bwa mulaba embeera gye tulimu kati gwe African oba Ugandan emisoto emeka gye wanoonyerezaako oyinza n'okuba gwosinga emisoto emikambwe ng'eddagala lya COVID liriyawo mwe kagamba naye oba omuzungu yakola ki yeyakola ebyo so kati certificate eyo kati wa insurance akubuuza okay kakati omulwaddewo singa aba afudde olowooza abantu banaclaiminga sente mpeka kati kubisaamu abalwadde bogenda okugezesaako basinzireeko okugamba sente zonoowa kakati bayinza okuba bakuwa research fund ya $5,000,000 wa insurance agenda kusaba $6,000,000 eyo insurance toyitawo kuyingira mulago nga toyina certificate eyo nina no between today and tomorrow nina okuworkinga out I don't know ekirala ekyetagisa sebo mwami mukyalo bulijjo nga board whatever tulani setting emiwendo ngenda kola clinical trials asole setimeka $4,000 tobiroozaako nanyo lwansonga mubadde temukola ki olwaleero my dear natunudde $4,000 nga zitegeeza butasasula mukozi yenna ku clinical trial eyo kakati kwegamba kyokka ng'ate ayinza okugirawo akakukulizo oba minisita ayinza okuba ali mu kalulu ne bwe mbasongeddeeko ndoza ebizibu mubiraba kakati etteeka bwe mulirina kopi muzirabye tugenda diyitamu mangu mugenda kulaba nti singa mufuba libeerewo as soon as possible lyelirina power yokka kanso yerina power yokka okuyimirira negamba nti nezino fees zemwagamba nga bwe baga nti leeta eddagala lisasula $1,000 ng'ate omulala asasula $5 you can send bane clinical trial ya habo I think kibeere ki kakati bwe tunaabeera nti no bwe tunaalifuna kubanga lyo lyalwawo nga tulwana eno n'eri kate bwe tulifuna twogera tulwana eri n'eri n'abazzukulu baffe bayinza obutalaba kuki kigenda kubeerawo so actually I think ebisinga twakola specific plan development yonna ebyo nga mwababirabye tugende ku end tulabe conclusion twagamba tutya action plan twalaba mu byonna bye twagamba tu progressinge mwalimu ekintu kimu ekitusiba lyali tteeka lya traditional medicine. Come 2020 we've not moved much because the taker has not been there. Now the taker is there, and why is it there? By the way, I saw February 5th, 2019. I was even there in Parliament. I was seated somewhere, Bakuitanga technical person, and I could see these MPs, some of them coming from rural areas. But then get to our parliamentarians. I told her that to the meeting at Asiaja. So they said that I'm going to committee. Ngaye no kolachi, kati ensongalachi ebintu mu kolachi bidwao. Kakati 5th February 2019. Ondozo mwaka mbula bagwaita onda.
Kakati COVID bwajja batugamba kola research naye ng'ebisinga birabika twetaaga okuba n'etteeka linoonyezebwa ndoga waliwo yali alikwese somewhere naye omuntu n'alizuula gye lyali president n'assaako omukono ku 14 September 2020. I would expect a clap for that. Newankubadde tali wano naffe naye bw'omala okuba mu ngalo njagala okola resolution olwaleero nti bw'otegeera etteeka kye ligenda okukolera ogenda kuteekako ettaffaali ly'okulaba nti oyamba munnayuganda oli atasobola kutuula wano w'otudde okulaba nti afuna amateeka eyo. So I think this one ends there. This was a flashback to bring you, now I'm taking you into the bill. Quickly ngenda by some Yulia Jarija, 1986, when NRM had just come to power, waliwo ebya health byali poor nnyo. Balagangako ku TV abasawo nga bali mu bigere oba musiripa nga n'ebitanda birimu ebituli abasawo ab'omu hospital. Nze nzikira nalabako wayi gwali muzanyo oba kyali ki, but it was depicting kyekiri mu hospitals. Naye abannansi baali healthy. Akakiiko ne keebuuza bakayita Professor Wall's report. Akakiiko ne keebuuza nti bannange ani ajjanjaba abantu nga tetumanyi? Ne bazuula nga yali traditional healer. Kakati ne bagamba omuntu oyo omukono gwe gwe tutwala buli invisible. How do we ensure to concretize on the good thing the traditional healer is doing? Normally it's like to put the class in order. So never prescribing and wabeerewo kye bayita policy yenkola. 1993 Ministry of Health neefuna strategic plan nga erimu strategic plan is that plan engeri gye munakolamu ebintu nga mulimu okufuna gye bayita public private partnership for health era nkulula ebyenzijanjaba ebiri private n'ebiri public, call them public hospitals, private hospitals, naye n'omusawo w'ekinnansi n'adescribingibwa nga private health care provider naye nga tekitegeerekesa oba ali for profit oba not for profit. Kati ekyo kiri gye muli okumbulira oba ali for profit oba not for profit. Kakati eryo etteeka lyayisibwa mu 2012 era bwe baavunanira ba reflexology eyabafuna naye yali just stigmatized. Etteeka lyali bweriri olaba naye nabo kwegamba maybe bw'otamanya bintu naye kati omuntu ng'oli mu reflexology massage 2012 PPH policy ekuprotectinga bulungi nnyo oba oli mu complementary medicine. Kakati ne tutambula olugendo nga bwe mbabulidde February 5th 2019 etteeka ne liyisibwa mu parliament but with amendments kubanga that time lyali liyitibwa indigenous and complementary kubanga waliwo minister his soul rest in eternal peace yafa kati Honorable Malinga yekululwa yawuliranga ekigambo traditional tikimuvugira bubi nekikyusibwa naye bw'okikyusa nga ateddamu oya prescribing dda tradition osula nayo okitegeera nga paka lwekyazuli want it should get back to traditional. Traditional is more embracing because if you say indigenous kati bwekugamba nti noonya kasango wawe Masaka oyinza omufuna nze gyemba nesimanyi oba ndi kasango awo kiraba indigenous you know we are like but traditional it's eringa nkola. Kakati ne tuba nti etteeka nelibula naye ng'era mostly waliwo nnyo ba spiritualists bo baali balooza nti bali balese ebbali abamu bawanikagayo ebibaluwa naye ebbala yonna byakolwako nekizuulibwa nti they are included nga bwe mugenda okulaba they are included. Kati bwe tusanga nti etteeka okubulawo okwaliwo etulemeseza research baalina odinoonya wonna we liri president n'aliteekako omukono ku nga 14 ogw'omwenda. Kakati nga limaze okufuuka etteeka twagala what is the way forward. That's what we are getting into now. Now that you have it projected here, nijja translatingibwa ne mu linnya endala but at the moment tulina mu luzungu bajja tukola ne mu katabo akagenda okuba gazetted. Muzamulaba commencement, objectives of the act, establishment, object and functions, the council. The main thing that the bill is, the act is bringing is the council. The council. Era abasawo bangi bwe basibidde mu medical council eruzira bafundira nayo oba basibira mu ki. So this time we get our own council
let's go through quickly. The Act, the Traditional and Complementary Medicine Act 2019. An act should define traditional and complementary medicine in relation to modern medicine, to establish a council to control and regulate the practice of traditional and complementary medicine, to register and license practitioners, and to provide for related matters. Those that they were licensing the practitioners. Yeah. So date of assent, let's go. Commencement, commencement. Litandika kubanga lutalifuna lero noloza litandika. Kwe naye uyiza buli mikono gyo okulaba nti litandika. This act shall come into force on a date the minister may by statutory instrument appoint, but the minister may appoint different dates for the commencement of different provisions of the act. So our minister hasn't yet acted, and we are in a busy political period. So it gives us time to put our house to resome, to litegere, to ngenda balaga awali need to think through, because natural chemotherapeutics, as long as there was no council, part of our responsibility was to help the ministry to handle your issues. But when the council comes, we seize mwekwatira mwebitu yamwe. Abamu bwe muba mwali mwatukowadde mwangwe mukoleki mwangwe naffe kagamba tugenda nnyo mu nyumba ne NDA kowa negenda nnyo NDA to concentrate a lot more olwokuba nti we are one body, we need to help each other. So actually ffe twagala kati mujja tugaidinga minister. Traditional and Complementary Medicine Act objectives, let's look at them. Objective A, define and standardize the concept of traditional and complementary medicine practice. We need to define it in the Ugandan context. We need to define it, Kati Uganda, what does that mean? Maybe we need to know in 2020, 2021, Uganda finally, that one has to be taken into context. Provide for registration and categorization of traditional and complementary medicine practitioners. Define the acceptable scope and standard of traditional and complementary medicine practice, as well as unacceptable malpractices. Byonna nga tubyesalirawo ffe nga bannayuganda WHO kyetugamba tewali akitupaatiikako naye mugenda kulaba nti bwe twogerera kino Uganda yandibadde erina embeera egatta abasawo bonna eyo gye mulina okwesalirawo. Bw'otunuulira Uganda status quo eyimiridde etya nti erina ebibiina nti byebiriwa mwababikulira muli wano mu representinga Uganda yonna kyomwe mukimanyi. Kati bwe muba muba representinga then mwe mulina okukola ki okulaba nti mukola ku zino zonna definitions mutubuulire abasawo babika bimeka bo bali luddawa ate waleke kuva yagamba nze ndiwe morotosaali represented. You should think through. Bwe muba temulina kibagatta, can you create it? Can you advise the minister? Kuba gyebi ending nga mujja kulaba minister yagenda okulonda bonna abakola ki. Kati bwaba balondera alina ye leeway to do that. But when muba mwekozeemu omulimu, you can have a chance to set it. This is what we want. Institute appropriate rewards for good practice and sanctions against malpractices in traditional and complementary medicine. Olero package akachupa really. Otugambe otademo mukuza nnume, otademo atemesia, otademo, is that fair to the public? It's a malpractice. Ate NDA nayo jiremeseza kubanga otademo ate UNPS yakoze eki. Ye yakukiriza olaba confusion ye. Kati wali walina okubonerezebwa oba UNPS oba NDA waki kyonna kyonna ate oyinza n'okuba weewayiriza nga tobitadde namu. Tobitadde namu kakati olimbye nzaawuliriza kati onanga obutamanya watusobola kunimba mbogenda mu producer alimu mukuza nnume. How? Really? Nga nina omutima mulwadde ogenda kumpa producer alimu mukuza nnume. Otaddemu mwambala butonya, otaddemu atemesia, otaddemu kiki, ffenna ne tukuba mu ngalo naye ne tugamba nti Uganda is advancing. Really? Protect institute practice rewards and practices. I think in nature side effects. People saying it in side effects. Some side effects are good. To lose weight. Which together.
So you must say the truth, but then it must be through research. There should be evidence. Protect and promote the profession of traditional and complementary medicine. Tourism are looking down upon traditional healers, and I believe a number of them, the famous people, you know, genda ko Thailand, genda ko Meso Asian countries. This is in the traditional healers. The tallest building is for a herbalist. So how can we get to that? Because it's for real. If you say Uganda is gifted by nature, I mean it's true. So what are we doing about it? Promotes the sustainable production of agro-business medicinal plants. Right, medicinal plants. It's up to us. Promote the use of authentic and quality traditional and complementary medicine products. Promote the rational use of traditional and complementary medicine through the provision of scientific evidence. Such that no, there is this one. Gendo osabe busabi sente no tukendereza kuze tulina okusasula olabe bwe tuyisawo eddagala ebiri evidence. Promote collaboration and integration of traditional and complementary medicine. Provide for the regulation of herbal medicine and herbal practice. Provide for quality, whatever. Provide for regulation of herbal medicine and herbal practice. Kyekweseri ekyahabwa kyokka kyekwese muli okitegere kati na by the way n'abahabwa bamanyi okulemesa lino etteeka nga bagamba ffe tetwagala kwegatta nabayo fine maybe ne brain yo gikulemu ogisuule waayo kubanga ffenna we are either way you are spiritual by nature as a human. So kati wolemesa kati nawe ogenda kwelemesa okukola ki okuleeta that regulation. Provide for quality assurance in the delivery of traditional and complementary medicine. Kati wano WHO is doing a quality assurance wogikakasa. It may not say GMP, whatever, because they're a bit above, you know. Create a council responsible for the regulation of traditional and complementary medicine practitioners and define their roles. And ensure professional discipline and good conduct among traditional and complementary medicine practitioners. Kakati there's objectives banange. Mugenda kuziyitamu buli omu azivuunule mu lulimi lwe kwegamba mulabe nti ki. And next, traditional and complementary medicine interpretation. In this act, sorry, we will not just be in Europe, why you not show. Garham Council. Council means the National Council of Traditional and Complementary Medicine Practitioners, established under Section 4. Go ahead. Council. Okay. We get some at the council. There is established a council to be known as the National Council of Traditional and Complementary Medicine Practitioners. The council shall be a body corporate with perpetual succession and a common seal. The council shall in its own name be capable of entering into any contract, acquiring, holding or disposing of property, movable or immovable, necessary for the attainment of the objectives of the council and the performance of the functions of the council under this act, suing or being sued, and doing or suffering all acts and things a body corporate may lawfully do or suffer. Your movie is more business. Next, the next composition of the council. A. The council shall consist of the following members. A. 2 representatives of the Association of Traditional Medicine Practitioners, one of whom shall be a herbalist. Kakati teka loliraba one association. Kachecho chini muri scientific drinking oba muri kulichwa lwa amazzi, you debate on how you come up with that association. Doza muchitegera bulungi. Tumutwina many associations. We have them as many as districts. We have mamuzimanyi better. Kakati etteeka liryo ligambye ate tetuyinza ganta ate wano mwakola anomaly ate tutwala another 10 years. Naye nze ndowooza ekyo kisobola okusalirwa amagezi. Mwagala kibeere kitya? Kubanga bakugambye 2 ng'omu waba habo nga omu 2 representatives one of whom shall be a herbalist. The together with 2 representatives of the Association of Complementary Medicine Practitioners. Obaje elisimanyi
naye ndowooza oba gyeri nali kibuliddeko abagamba ndi mu reflexology ndi mu acupuncture zijanjabisa muliro mama bigi, that is the complementary. Naye the council shall consider 2 representatives of the association, not associations, of traditional medicine practitioners, one of whom shall be a herbalist. Explain that. Ani akitegera ati nziriremu kansabe owa national union kale asooke naawe oddeko hanti kubanga wano wewala ekinyusi kyeteeka. Ani asooka? Mwami, yes. Ababaka babiri okuva mu kibiina ekikola traditional medicine naye nga bakozi bennyini naye ng'omu ku bo alina kuba herbalist. Ate Haji mutakomi okifunye otya? Nange siri wala nnyo naye nga bagamba kanso ejja kubaako abakiise babiri abakiikirira association ekibiina ekigatta abasawo ab'ekinnansi. So research at the natural chemo or his or her nominee. Next. What do you want? The council shall consist of 2 representatives of the association of traditional medicine practitioners, one shall be a herbalist. 2 representatives of the association of complementary medicine practitioners. A representative from the National Laboratory Association, the Commissioner for Clinical Services in the Ministries 2. He is the first one and the second one. The first one and the second one. The Commissioner for Clinical Services in the Ministry is the same. A representative of the National. Actually, at the moment, given that Chetulinawe should recognize traditional medicine, the representation of, okay, on the government side, herbalists on NDA and NDH to Zizan to services of Tunulida Actino, and Sava no woman for Hajita Kobe or Save observers, or to Zava discussing getting event. But we're discussing a curriculum, they were discussing a clever how best to you because NDA Sava Magire Haja support because it requires support. It requires meeting different small groups, never complementary. Kakati the associations of traditional and complementary medicine. The minister shall supervise the formation of associations of traditional and complementary medicine. Just in Parliament, Simani minister was supervising Kakati. Shall supervise the formation of associations of traditional and complementary medicine practitioners, where the council is formed before the associations referred to in subsection 1 are in existence. The minister shall appoint interim representatives for traditional and complementary medicine practitioners. Singa council ejjanga temunnatereeza mu association eyo eyandibadde eronda abakiika minisita waddembe okulonda yebalabye kakati minisita mu mutikkulo omugugu kubagamba before yes yajja kulonda The minister shall appoint interim representatives for traditional and complementary medicine practitioners. Not only that, etteeka lino twalisaba okulisayininga liyambeko mu bya COVID. Kati bwe lisayiningwa ne lyebaka bwebasi, we lose it out. So mutuyambe mwekolemu omulimu
minisita aleke balondera abenti mumuwa amanya kati functions of the council is zimanyidwa register, license and monitor the activities of traditional and complementary medicine medical practitioners, oversee the enforcement of this act, institute disciplinary action against traditional and complementary medicine practitioners for professional misconduct and unethical behavior, set standards and quality control measures and assurance for traditional council sekera omutindo kakati bamma mukyagala NDA ebebikolako kakati awo era mukole ki, the decision is yours. You have a choice. Promote, of course you will liaise with it, you will form alliances. Remember NDA is part of the council. Promote continuous training and skilling for traditional and complementary medicine practitioners. Abantu mubasibidde awaka courses abaana be-6 abaana beetaaga okusoma. Approve in consultation with the education and research institutions the curricula for training in traditional and complementary medicine in the abakyala muwulira. Associations of traditional and complementary medicine practitioners. The minister shall supervise the formation of associations for traditional and complementary medicine. Officers. A member of the council, other than a member appointed by virtue of his or her office, shall hold office for 3 years and shall be eligible for reappointment, termination. 2 members of the council. Okay. Committees. The council may appoint committees composed of members of the council and non-members of the council to exercise any of the functions under the Act. Every committee of the council shall be chaired by a member of the council. The council shall determine the functions and procedures of the committee of the council. Disciplinary committee of the council shall appoint disciplinary committee to deal with matters of professional misconduct, unethical behavior and malpractices amongst the practitioners. Intellectual property, the council shall appoint a committee to ensure protection of the intellectual property rights of the practitioners. Allowances of members of the council, there shall be paid to the members of the council, members of the committee of the council, and any other person of the council may deem fit such allowances as may be approved by the minister in consultation with the ministers responsible for finance and public service. Now, kasitolabamu finance and public service. Gomanya bintu bigenda na budget, bigenda kwegamba, those are some of the delays. You may not want it to happen tomorrow. Kwanga bajja kugamba budget cycle tewalimu, that kind of thing. But what we did in Natural Chemo is to provide a budget line for implementation of this law. So at least we left a budget line open. Collaboration with other agencies. In carrying out its functions, the council shall collaborate with relevant agencies, the institution including the National Drug Authority, National Council of Science and Technology, National Health Research Organization, and Uganda Communications Commission. Katibu watu tulabyewo nga Natural Chemo under National Health Research Organization. Secretariat of the council shall be the minister. Secretariat, council jakuwa secretariat. That means it will have an office, and this will be in the Ministry of Health. For purposes of subsection 1, a unit shall be formed by the permanent secretary of the Ministry of Health in consultation with the ministry responsible for public service to serve the council. Kati awalaba creating that unit is a budgetary issue. Kati mumanye siza fair budget temaze, kati awo what do we do okulaba nti ebintu bino bikola ki bibaawo. The unit shall comprise public officers determined by the minister in consultation with the ministry responsible for the public service. Management of traditional and complementary medicine at the local government level. The council shall be represented in the district local government health management structures. And this should be easy because already public-private partnerships for health policy is supposed to be district desk care health, traditional healer. The registrar, the minister shall, in consultation with the ministry responsible for public service and the council, appoint a registrar of the council. The registrar shall hold office upon such terms and conditions as shall be specified in his or her letter of appointment. The registrar shall be a practitioner with administrative and managerial experience. What they want to
continue. Functions of the registrar, qualifications of the registrar, documents katimuzilina, in the interest of time, let's go to the end. Let's go to the penalty by time. Byokulanga waliwo penalty, ulanga ekiranga ekitatuuse nga NDA badde bonaabona bakutaza 20 million, ne media bakutaza 20 million. Simanyi oba kyali version ya 2015. Yeah? Kati bannange nsaba nkomaawo mwongere muliyitemu etteeka eryo, the main focus, the way forward. Mulabye minisita yavunaanyizibwa ennyo okuliteeka mu nkola. Ffe ba technocrats weetuli naye nga mmwe mulina otutuma kati etteeka tulibawadde. Feel free to go through your representative kuba batudde wano mumanyiddwa through Haji Jamil. Muproposinge tuli mu new normal ya kuyiiya, and then we engage. Ate nabo bajja kusanyuka kuba basinga, by the way, because of colonialism, they don't want to know. So, twebereremu ffe nyini tulabe nti this thing bwe kiyitamu ffe. I always tell people nti abahago wa traditional medicine ffe tukutte ekisuubizo ky'obugagga bwa Uganda. Whether you believe it or not, that is a fact. Mwebale okumpuliriza.